हेलो एवरीवन वेलकम टू पावर इलेक्ट्रिक्स। लास्ट क्लास रे हमें पार्ट 1 देखिथिले 10टा क्वेश्चन जूनियर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल 2023 रो सॉल्यूशंस। तो चलंतु एबे पार्ट 2 देखिबा आउ 10टा क्वेश्चन रो सॉल्यूशन। जो माने चैनल को जे सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करतेंतु काहेना आगो को ए बळा वीडियो आसीबो आउ जहार भी जहा डिमांड अछि जो रिलेटेड जो टॉपिक रिलेटेड वीडियो आनिया पई कमेंट करो। Question number 11. Which of the following statements is incorrect for a voltmeter? Option A. A galvanometer can be converted into a voltmeter using a low value shunt resistance. Option B. Internal resistance is very high. Option C. It is used to measure potential differences. And option D. It is always connected in parallel. देखो पचार क्वेश्चन ने कौन क्वेश्चन ने पचार तले दिया स्टेटमेंट मध्यरु को स्टेटमेंट इनकरेक्ट फॉर ए वोल्टमीटर। तो देखो वोल्टमीटर रो रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस सब हाई। It is used to measure potential differences, ये भी correct. It is always connected in a parallel, ये भी true. ताले first option टा हमारा correct answer होगा। कि तो हमें पढ़ी दवा बोल से a galvanometer can be converted into a voltmeter. galvanometer voltmeter रो convert ही परिवो using a low value shunt. इटी low value को जदि हमें high value replace करिवा ताहाले ही परिवो, otherwise ही परिवो ने। So option A टा हला incorrect. The correct answer is option A. Next. A voltmeter is designed to measure potential differences and it must have a very high internal resistance. Next. Question number 12. The thyristors of the three-phase full converter are triggered at an interval of pi by 6, pi by 4, pi by 3 and pi by 2. देखो each thyristor is fired every half cycle. जति भी thyristor लगे छि सब thyristor प्रत्येक हाफ साइकिल माने 180 डिग्री रे थरे ही फायरिंग होची। द फायरिंग इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव फायरिंग्स इज पाई अपॉन 6। छोटा थरिस्टर लागुची सो पाई अपॉन 6 रेडियंस और पाई अपॉन 6 दैट इज 30 डिग्री। द करेक्ट आंसर इज पाई अपॉन 6। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट Question number 13. In a series RLC circuit, resistance R equal to 50 ohm and inductive reactance is XL that is equal to 20 ohm. Find the capacitive reactance XC at resonance. तो देखो resonance condition कौन resonance condition रे inductive reactance और capacitive reactance समान हो जाए जहाँ पर देखी से माने cancelled हो जाए each other तो हमको only impedance मिल जाए resistance से समान माने impedance equal to resistance सही condition आती जाए सही situation आती जाए। तो जदि रेजोनेंस कंडीशन को से पचारछि तो रेजोनेंस कंडीशन रे at resonance condition inductive reactance is equal to capacitive reactance that is equal to 20 ohm. So the correct answer is option D. XL equal to inductive reactance and that is equal to 2 pi FL. एटा ला फार्मूला मन रखो 2 pi F को हमें रिप्रेजेंट कर परिबा ओमेगा रे और ला L ओमेगा L XL equal to ओमेगा L हमें लिखि परिबा then x equal to 1 by 2 pi fc 2 pi f को हमें रिप्रेजेंट करिबा ओमेगा रे सब्स्टिट्यूट करिबा 2 pi f रो वैल्यू then x equal to 1 upon omega c। जदि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट रे हम देखिबा z equal to कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट रे जदि हम देखिबा z equal to r plus jx ताको हमें रिप्रेजेंट कर परिबा x को माने रिप्रेजेंट कर परिबा xl minus xc then ए टर्म टाको then ए टर्म टाको हमें रिप्रेजेंट कर परिबा मैग्नीट्यूड रे यार मैग्नीट्यूड बाहरिबो z equal to z mod z equal to r square plus xl minus xc square root over then angle बाहर कर परिबा phi equal to tan inverse xl minus xc upon r then cos phi equal to r upon z। cos phi r upon z केमती ना तमे impedance triangle दीटा triangle हम यूज करू कोथरे दीटा ट्रायंगल हम यूज करू हमर इलेक्ट्रिकल गोटे ला पावर ट्रायंगल गोटे ला इंपिडेंस ट्रायंगल। तो इंपिडेंस ट्रायंगल ले ये होची z ये होची r बेस होची r हाइपोटेन्यूज होची z एंड परपेंडिकुलर होची xl। तो ये होची phi एंगल। तो एंगल इक्वल टू cos phi इक्वल टू r upon z sin phi इक्वल टू xl upon z। एथुरा हम बार कर परिबा cos phi रो वैल्यू। नेक्स्ट
Question number 14. State whether the following statements are true or false for braking systems in DC on motor. Statement 1. Plugging braking is used for machine tools and elevators. And statement 2. Plugging gives better braking torque comparing with the rheostat braking. So देखो statement 1 ने जहाँ ଦେଇଛି ସେଟା ଠିକ ଅଛି ନା ଭୁଲ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା. Statement 1. Plugging braking is used in machine tools and elevators where quick stopping is required. It works by reversing the supply polarity, which creates a strong braking effect. So the statement 1 is true. Next. Statement 2. Plugging provides a higher braking torque compared to rheostatic braking. As the motor actively opposes the rotation, however, it consumes more power and generates more heat. So, second statement is also true. So the correct answer is both the statements are true. Option B is correct. Next. Question number 15. The planned use of resources in order to meet present needs and to store a part for future generation is called as. देखो आमे किछि प्लान करछे रिसोर्सेस को यूज करबा आ आमे रखिबा ताको प्रेजेंट रे जेमति कि से प्रेजेंट रो नीड प्रेजेंट रो नीड हमर फुलफिल हबो प्रेजेंट रो जहाबे हमर आवश्यकता फुलफिल हबो आ आमे रखिबा फ्यूचर जनरेशन पय ताको आमे कहबा कंजर्वेशन जोटा आमे संरक्षण करूछे संरक्षण रो माने होची कंजर्वेशन माने होची संरक्षण तो एठी हमर आंसर हे जो रिसोर्स कंजर्वेशन द करेक्ट आंसर इज रिसोर्स conservation. Resource conservation refers to the planned and efficient use of resources to meet present needs while ensuring that some are saved for future generation. It includes practices like sustainable development, recycling, reusing, and reduce waste to maintain ecological balance. Next. Question number 16. The economic limit of the braking capacity of circuit breakers installed at substations at 33 kV each 75 MVA, 750 MVA, 150 MVA, and 1500 MVA. The braking capacity of a circuit breaker is the maximum fault current it can interrupt without damage. Braking capacity means of a circuit breaker is maximum fault current that it can interrupt without damage. For 33 kV substation, the economic limit of circuit breakers typically ranges between 1000 MVA to 1500 MVA depending on system requirements. 1500 MVA is a common value for higher capacity circuit breakers at this voltage level, ensuring effective protection against high short circuit currents. So the correct answer becomes 1500 MVA. Option D is correct. Question number 17. An overhead service line is given to a single-storied building by using PVC or a weatherproof cable is connected along with the GI wire of 8 SWG, 5 SWG, 10 SWG, and 12 SWG. For overhead service lines to a single-storied building, PVC or weatherproof cables are typically used. Single-storied building by overhead service line da amar cable use kara jauchi, weatherproof cable are typically used. 8 SWG GI wire is commonly used as it provides sufficient strength to support the cable and withstand environmental conditions. 8 SWG wire is used. Correct answer is option A, 8 SWG. The input for a center tapped full wave rectifier is given by V of t equal to 200 sin omega t. Find the PIV rating, peak inverse voltage rating of the diodes used in the circuit. Option A 100 volt, option B 200 volt, option C 300 volt, and option D 400 volt. So the data is given voltage, sinusoidal voltage V of t is 200 sin omega t. So 200 Vm becomes 200. Tale center tap full wave rectifier re
PIV of each diode equal to 2 times of maximum voltage. So हम पाखे VM रो value given अछि हमें पाइजे VM रो value given अछि 200 volt. तो value put कर दियो, substitute कर दियो value PIV equal to 2 into 200, that is 400 volt. Answer. The correct answer is option D. Next. The range of memory space in 8085 microprocessor is 000012 FFFFH 00012 sorry 4012 HF. Next 40H2 FH. Next 40F 40F2 HF. तो कोटा तार करेक्ट आंसर हम जानिबा केमती देखो the 8085 microprocessor has a 16-bit address bus allowing it to address a memory range from 0000H to FFFFH माने 0000H to FFFFH यार माने हला 0 to 15 तार range हला 0 to 15 16-bit address bus means 0 to 15 तार range which gives a total of 64 KB of memory which gives a total of 64 KB of memory. So the correct answer is 40H to 40FH 40H to 40FH. Option C is correct. Question number 20. Which of the options will be displayed by the 7-segment display system in 8085 microprocessor in response to the following instruction? MBIA 7080H, out, F5H, halt. Option 5, option A, option A5, option B7, option C3, and option D8. देखो MBIA 78H यार मीनिंग है this loads the accumulator, move the accumulator or load the accumulator with the hexadecimal value of 780H 780H रो value को से load करिवो accumulator रे MBIA रो काम होला out F5H रो काम होला this sends the value stored in the accumulator, this sends the value stored in the accumulator which is 780H to the output port of F5H. output port को ये send करिवो 780H जोड़ा store होला accumulator रे ये send करिवो accumulator रो output port को. This means the value 780H is passed to the 7-segment display. एबे 780H pass होला 7-segment display को. Next HLT होला halt the program execution. Next, in hexadecimal 78H corresponds to the binary value 01111 and 1000. This is for 7 and this is for 8. Next, the first segment 7 corresponds to the number 7 in the 7-segment display. The second segment 8 corresponds to the number 8 in the 7-segment display. The option showing single digit. The single digit option देइछि. The option showing single digit. So the correct answer becomes 7. जेतु single digit देइछि तो first show करिवो कोटा single digit रे जोटा अछि first 7 8 रो first digit कोटा 7. So first the 7-segment display will show first 7. The correct answer is option B. Next. This is for today's session. Next session आउ कुछ important question discuss करिवा. जो मन चैनल को जान सब्सक्राइब कर दियो. Thank you.